ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම සංචාරක පිරිසක් ඉන්දියාවෙන් එන මොහොතකදී ඉන්දියාවත් එක්ක තියෙන ඉතිහාසයේ සම්බන්ධතාවයත් එක්ක බලනකොට වචනයක් කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා is a part of India කියන එක ව්‍යවස්ථානුකූලව වැරදි දෙයක් හැටියට අර්ථකථනය කරලා හම්පට්ට ගහන්න හදන අමු ගවයෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ ගැන මම කනගාටු වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව එතුමාගේ දේශපාලනය ගැන හොයලා බැලුවොත් එහෙම එතුමා විසින් මේ රටේ මහතීර් මොහොමඩ්ලා ලීකෝන් නියුලා ගෙනල්ලා ලංකාව වට්ටපු වැට්ටිල්ල ගැන අපිට හොඳට අතීතය මතකයි. ඒ වගේම එතුමා තුම්මුල්ලට ගිහිල්ලා ලෙමන් පෆ් කාලා එකපාරට පණ ඇවිල්ලා ඇවිදන් ආපු හැටි අපිට හොඳට මතකයි. තුම්මුල්ලේ ඉඳලා පොලිසිය නිලධාරීන්ගේ DIG ලගේ තොප්පි ගලවපු හැටි අපිට මතකයි. මේ කරන්නේ කුවකකම. මේ කරන්නේ ඉන්දියාවෙන් වැඩිම සංචාරක වෙන වෙලාවේ මාව දඩමීමා කරගෙන අරගෙන දේශපාලන වශයෙන් වාසියක් අරන් එල්ලෙන්න තැනක් නැති වෙලාවේ කරන්නා වූ මහත් පහත් ක්‍රියාවක් ඇරෙයි මම මේ ආස්වාදී දකින්නේ ගරු මුළුසුන ඔබන මන්ත්‍රීතුමනි. It was an event at Sofitel in Mumbai. It was a road show. More than 400 participants of travel agents were there. I humbly thanked India for saving Sri Lanka for the last 13 to 14 months with giving us the maximum amount of tourists. And when I was speaking on that, I went on to elaborate the connection that Sri Lanka has with India. It's not only with the history, it's with our words, our music, our film industry, our food. Especially in Kerala, you call it appa, we call it appa. In Kerala, they call Indiappam, we call it Indiappam. So I was explaining that we were both very similar. So Sri Lanka is a part of India. I can't sell Sri Lanka to India. What kind of an imbecile is that particular man who is trying to create something that is completely out of context? Garu Mulusuma Mantritumini, just to even mention why I'm quite disappointed is that over the period of time, if you go to Rama and Sita's story, even where Buddhism came from, we all had a connection to India. Trying to say that we are brothers, whenever we are at a bad point, Amaru Vetla in Tanakadi, India has always supported us. India has backed us. Indian credit line it is good. India it's good. India team when a local team Lanka India is good. India tourists Lanka India is good. But when I ask Indians to come and invest in Sri Lanka, that's bad. Dubai Rajya Gattot, Singapore Rajya Gattot, Malaysia Rajya Gattot, Diunu Ela Tienne, Kohomadi Ela Havot, Ayojiko Ratela through investment. So asking the ITC hotel that is being built in front of Goldface right next to Taj Samudra is the first Indian hotel that is being opened out of India. That's an investment. How would a country develop without investment? එයා දිනුනේ පට්ටිය හන්දියේ කොමියුනිකේෂන් එකක් කරලා ඉඳලා ඔච්චර කෝටිපතියෙක් වුණා. එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කොහෙන් ආවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි රටක් දිනු වෙන්න නම් ඒකට ලෝකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඕනේ. ලෝකේ චීනටත් වඩා එහාට ගිය බලවතෙක් ඉන්දියාව. ඉන්දියාවත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී අපේ ඉතිහාසයත් එක්ක තිබුණු ඒ සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කිරීම පහත් කරලා කතා කිරීම ගැන මං ඉතාමත්ම ලැජ්ජ වෙනවා දේශපාලන ඒ දෙබිඩි නපුංසක පිළිවෙත ගැන. අර රුපියල් 100 එකතු කරපු ගම්මත් ඒ ගම්මත් ඇවිල්ලා තන්නේ කර අමු ලීකොන් නියු මහතිර් මොහමඩ්ලා උස්සන් ආපු ඇවිල්ලා මේ රට සුඛිත මුදිත රාජ්‍යයක් කරනවා කියපු තනි හොර ගෙඩියෝ දෙන්නේ. ඒ හොර ගෙඩියෝ දෙන්න තමයි අද එහා පැත්තේ ඉඳලා මොකේ හරි එල්ලෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. අනිත් කට්ටිය කවුද? අර ඊයේ පෙරේද 10 දෙනෙක් 15 දෙනෙක් ආවා කාර්යාලය ඉස්සරහට සංචාරක කර්මාන්ත කාර්යාලය ඉස්සරහට. And they were the exact people who went on to say that the women can be barren because of the brassiere they wear. Women can be barren from the kottu roti they eat.
These are the same people who created that sentiment in the country, which our country fell apart. They are responsible, and they are today saying the same thing when you appreciate India. India Foreign State Secretary mentioned that whoever wants to travel out of the country first travel to Sri Lanka. What a brilliant statement. Am I not to say Sri Lanka and India is a part of each other? Because we have a huge history. ඉතිහාසය ආරම්භ බලන්න. මහින්දාගමනය කොහෙන්ද ආවේ? විජේකුමාර කොහෙන්ද ආවේ? කුවේණී කතාව කොහෙන්ද ආවේ? සිංහල දැන් මට විරුද්ධව ඔල්ලන් හිටපු බෝඩ් වල අක්ෂර කොහෙන්ද ආවේ? නොදකින් විතරක්. එකයි එකතු මොකද්ද කරපුවම ගණන් කියපු මිනිස්සුයනේ ඔය. ඉතින් මම ඒ කිව්වා වගේ පට්ටි හන්දිය කොමියුනිකේෂන් කාර්යයකට මම උත්තර දෙන්න කැමති නෑ. ඒ නිසා එතනින් එහාට ඔවුන් කැබිනට් වලට ගිහිල්ලා කරපු දේවල් ගැන මම ඊට වඩා හොඳට අත්දැකීමෙන් දන්න නිසා මම ඒව ගැන කතා කරන්න. Honorable member, you have 2 more minutes. Yes, I would wind up, madam, but I would like to reiterate that Sri Lanka is indebted to India for investing in Sri Lanka and selling the country is 2 different things. We were not selling the country. We would invite any country to invest in Sri Lanka at this moment. But I am proud to say we have turned around the tourism. The numbers have been increasing. The forward bookings looks amazingly good. And Sri Lanka is walking on the right direction. So if somebody wants to be in that situation, just to use a word, I use the word part. Sri Lanka is a part of India. A part කියන වචනෙට මං හිතනවා මූන්ට ඒ part එකට heart එක කඩාගෙන කෑ ගැහුවට මම ඒකට කලබල වෙන්නේ නැහැ. අර Winston Churchill has said, if you very famous quote, if you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. I think this is worse than a dog, so I do not want to stop and throw stones at this dog. I would rather throw some bones at this dog because he would love to chew those bones and wait. So on that note, I would say that I'm grateful to India for all the tourism support they have been giving us, all the support they have rendered when we were at a crisis, and we will continue to work with a country who helps us, who we only call as a brother when we need, but then when we want to do our politics, put them down. So I am not that politician. I'm grateful and I'm proud of what we have reached so far, and I will ever continue to do so. If anybody wants to take me to court and say that I have violated the Constitution, I'm ever willing to go to any court and defend myself. Thank you.